Well, good morning, everybody. Welcome back to Curling Club Baden Regio in Baden, Switzerland. Beautiful little town here in the German-speaking part of Switzerland, just about 20 minutes west of Zurich, not too far from the airport. We're here with the annual Baden Masters. Spain and Latvia facing off against each other. Ditsen Petersen, Janis Clive, Artis Sentilis, and Carlos Smilga. From the Latvian side, Eduardo De Paz, Philip Hursley filling in, Mikkel Unane and Sergio Vez for the Spanish side. Philip Hursley playing from Glarus, Switzerland, filling in here, helping out the Spanish side. Ice temperature is at minus 4.9. Pretty good conditions this morning. And here we see the teams just waiting for the ice to be prepared. We've got a little bit of a late. We've had a delay with the last game. A little bit of a late start here. This is CCT World Curling Tour coverage of the Baden Masters. My name is Armin Harder, and we've got 3 games on tap today. We're going to be showing you Latvia against Spain this morning. A little bit of a different feature. Not the usual competitors that we show. This afternoon, we'll have Van Dorp, Netherlands against De Cruz from Switzerland. And then tonight, quarterfinal games at 8 o'clock, all Central Eastern Time, or Central European Time. Swiss time. For one of the top Latvian teams competing to go to the Europeans. And of course the top Spanish team. Good game. Good game. Good game. Good game. Good game. 20 teams playing for $33,000 in Swiss francs in cash. 11,000 to the top team. Good game. Philip Hursley filling in for the Spanish Youth Olympic gold medal champion a couple of years ago. Still a very young player. An interesting experience for him. Both these teams are the European championships. Masters games are a challenge for them, playing against some of the real top teams in the world. But not only a challenge, a good learning experience. To get a couple of wins in an event like this is a big thing for these teams. Yep. To sešnieku vajadzētu, vai ne, sākumā atkal. Gar malām gan spēlē, bet nu tikko pebots. 5-6, man liekas, māja. Pielaida ir īsāks. Es domāju, sešnieks būs labi.
viņš ir, jā. Līnija laba. Sākums vēl neies tik ļoti. Pagaidām diezgan And taisni the nāk. Latvians start off with first rock. Mierīgi palaid. Had a win last night against Pēc spēka, ka var atvilkt. Stukalitsky, so they're currently in second place in their group. Felix Oettinger, this is the D group. Felix Oettinger with a 3-0 lead in that group. And tied for second place is Smilga from Latvia and Stukalitsky from Russia. Lindstrom at 1 win and 2 losses there, and the Spanish team, Sergio Vez, 0 wins, 2 losses. So they're looking for their first win. Nice to see how these countries over the years have developed and moving their way slowly up the ladder. Berzām, 7. Spēks ok. Līnija ļoti laba. Daudz. Vajag tā, lai pieskarās līnijai. Pagaidām. Jāfinišē būs. Maz griežās, izskatās, ka būs Būs labi. labi, jā, finišai. Varbūt viss uz līnijas. Labi. Ir labs. So 2 pretty long guards out there. Sep. Fuerte. Sep. Sí. Fuerte. Sigue. Más, sigue. Sigue, Miguel. Más. Vale, está bien. A nice rock there from DePaus. Liekam klāt. 8, bišķi platāk joslu, ja? Domāju, ka 8 būs labi. 7, 8 pat var. Vedām bišķi stiprāks. Janis Clyde here with his first rock in this game. Trying to draw down to the top of that yellow Spanish rock. Vēks tuvu, bet nevar aiztikt. Daudz griežās. Pats. Būs. Bērns finišējam. Spēkam nē. Dīdzis, tikai dīdzis. Tagad var. Uzmanīgi. Jap. Ir labs, jā. And the Spanish team having the last rock advantage here as elects to clear the center guard. Here we see Philip Huxley. Whoa. Okay. Gets the job done. Līnijai manā pusē. Kāpēc? Ok, jā. Bet man liekas, ka jāpieskarās šeit. Ne drīzāk vajag pat šitā. Jā, jo viņi no bišķi uz tās līniju. puses var ņemt šeit. Tuvais. Līnija laba. Sākumā nevajag. Vidējs tuvs. Vidējs. Ļauj viņam iekrist. Vēl var gaidīt. Vidējais. Vēl jāfinišē. Aiziet. Līdz galam.
Cik var, vēl. Negribēju krist galē. Nākam vairāk iegriezt kaut kā, jā. Guard still a little far away from the house. Needed to be a little closer. And it needed to curl a little more, get to that center line. The angle's wrong here. Yellow rock is exposed. Control is like 2-1. Spanish team has an opportunity to make a play at that yellow and take out the back red one. Set, set, control bajo, set, sigue bajo, fuerte, back, back, sigue, fuerte, sigue. This is over curling. He's got the top red one, which is all right too. It's a very good rock. It'll work. I believe control that area up and top of the house. Nu, šitien var ielikt. Tad šī ļoti mūsējais tāpat lidos ārā, viss lidos ārā. Es teiktu, tur vajadzētu atspiest. Davai, jā. Lai paliek Atspied, mums. jā. Bet tādu piecinieku, jā? Šitā puses pat nav mēsta, 4-5. Ok. Vajadzētu mūsēju atspiest, jā? Jā, caur tiem diviem zeltenajiem. Man tas šķiet 4-5 vajag, ne? Šitā puses vispār neviens metiens īsti nav. Viņi gan mētāja. 5. 5. Caur diviem akmeņiem uzspiest. Ja? Bēžam! Aiziet! Bēžam! Aiziet! Jā! Bēžam! Cik bija laiks? Nē, viņš vienkārši tur mira un krīt. Really good opportunity here for the Spanish to get rid of that red rock and get some separation on their own. Spread their own out a bit. The corner guards are up. Really in a good position here for Spanish team. Bit of a bad miss there from Artis. Control alto, ¿vale? Va a venir. Just get it on the nose. Remove that red rock. Spread out the yellow ones a bit. Set, Go normal, on set. the Set, normal. One. Yeah. Not too bad. I think you needed to hit that on the inside as opposed to the outside. There's still a double here now for the Jā. Latvians. Hit the right side of that top yellow one. That'll spring the back one and roll over and take out. Spēku mēģinām Yellow one. izsist to vienu no vidus un ejam aiz korneriem. Tā kā tīrīšana. Varbūt no otras puses paņemam. Bišķi ciešāk, nevajag? Nē, Tas ir ciešāk. tālāk nekā šitas. Nē, ciešāk. Tā pati puse. Jā. Bēžam! Jā. Vērš! Jankā! Vēl. Okay. Well, that's not so bad. And this is a count that. Labs, viņš tur baigi gāzās iekšā. No ves nada, ¿no?
¿Cuánto vas a tirar? ¿80? 90, 90. No, 90 puede ir bien, sí. Yeah! Yeah! 6, 6, yeah! 6. ¿Dónde? Fuerte que llegas, fuerte. ¡Hard! Cārā es pat teiktu. Vale. Gan izvēle labāk, jā. Bet nav arī nekas slikts uz šito. Sačkarēt nevar, bet ideāli būtu labāk. Bet no tās puses, lai pārkrīt. Piere ir ok, Kārli. Piere arī der. Cik āršas net stipri. 9-0. Tad šitā. Carlos Smilga trying to nose hit Pagaidām pats. Vērš. this rock. Pats. Ok. The Spaniards still have 2 rocks to come. Control. Poco más. They try and hit and roll behind his own. Yellow one on the left. Latvians sitting 3 reds, 3 counters at the moment. So a hit on that red one. One on the left of the broom. Roll over behind his own. Try and get some cover and lay shot. Trying to make 2 points here. Sergio Vez Sep, sí. Fuerte, sí. needs to get about half of that red one. And just hits it too thin. Rolls out. Advantage goes now to the Latvians. They might try and draw him behind that yellow one. Jautājums, ko mēs gribam, lai viņš met teiku? Teiku, man liekas, vieglāk. Ja noliek šeit, tad gan teiks, gan draus ir grūts. Nu jā, bet nu pielaid ar uz augšu, jā? Jā, protams. Lai viņi met drau. Pa krītošo pusi, vai to? Mēs pa šito. Just drawing into the middle. Cik ir centrs? Tas Trying to put one in the top, the 8 foot, Top the white. 8 maksimums. Try and cut off the draw to the 4 foot. Although I think that leaves a couple of other opportunities for the Spaniards. They might just draw him behind that yellow rock on the right-hand side. Līnija, ok. Palaiž. Nav līnija vēl. būs. Tagad ir, Tagad var, drīkst. Tagad līdz galam. Vēl, līdz galam. Cik var. Šitā puse jāņem šaurāk un tā platāk. Should be lots of room there to draw into the 4 foot. Padeva, bet viņu That rock coming way too short. We also have an option of tapping that yellow one on the right-hand side of the picture, tapping that in. They just need to move it about half a rock to get shot out of it. Tap that yellow one into the blue if they can't get
in there. But I think they have enough room to draw. Not so sure about taking this turn, though. That should work for them, though. Last rock here in the first end for the Spanish. Trying to outdraw 2 Latvian counters. And this is just a little bit heavy. It's starting to curl now. It's got to get past that guard. And it does that. Now it's just not, don't want it too heavy. It's got to come to a stop. It does. 1 point for the Spanish team here in the first end at the Baden Masters. Sargam vispār iet garām. Viņi nebērs. Tas, ko viņi, Tivilēns apstājas. Un tas, ko viņi meta, to teikt, ko viņi meta, ka Džekam pat kustība bija uz iekšu. Viņš tā kā nāca, jau pat sāka nākt iekšā, uzbērs, viņš aizgāja tik taisni. And being that the Spaniards made a point in the last end, they now get to begin the second end. The CCT World Curling Tour coverage of the Baden Masters. We're into day 2. Had a busy day yesterday. At the moment, the leaders in each of their groups, Ulsrud undefeated, De Cruz at 2-1 in their group. Arkhipov at 3-1. Edin and Schwaller at 2-1 in their group. Wallstadt from Norway, Pfister at 2-0. Ottinger in Group D in this group here at 3-0. And a bit of a log jam for second place. 3 teams. So most of the favorites are in there. Top 2 teams out of each group qualify for the quarterfinals. Control. So that corner guard is not exactly the thing the Spanish team needs there. The Latvians can certainly make use of it. The Spaniards would have rather had their center guard up, if anything. You see the Latvians trying to draw around the back of that. Peterson. The weight looks pretty good. Sweeper's working it. Just coming up a little bit short.
there from the young Swiss player. Paspiežam uz vidu. Tīlēns tā. Virsū viņam. Jā. Es rādu pat bišķi vēl šaurāk. Trying to tap that back. Tīlēni, ja? 8. I might either Jā. opt to put a guard on it or throw one on the other side into the house. Problem with putting two rocks together is you're giving the other team an opportunity to double them out. Labs. Ir plātāks. Nav līnijas. Labi, bet pats. Krīt Pats labi. stūmējs. Spēkam nē. Spēkam noteikti nē. Gaidām. Bēršam, splitoja. Paņem divas Going for prom. the split now, Pats, divas neaiztiek. Pats. which is a better option. But of course, with the angles there, we can see that the double is possible. And didn't just better off throwing it, that rock to the open side on the right and get as much separation between the two as possible. Another opportunity for Hersley to correct the error he made with his first. He'll get the top one. And he gets too much of the top one. Just rolls over. Vai turpat? Es domāju, tepat. Ok. Iepriekšējais bišķi izcelts esot. Kāpēc? Nu, rādīja kaut kādu 74, 7,5. Nu, jā, bet nu vienu tik traki nebija. Vienu vājāk. Pats. Janis Clive. Pats. Pagaidām aiztī, aiztī. Gaidām tad. Aiztikt nevar. Pats. Doesn't want to be behind the tee line. Okay. O esto. Pero es que esto tiene luego esto. ¿Esto? Sí, pero ¿qué quiere hacer esto? Vale, venga. Va a venir muy poco, ¿eh? Vale. Hack. Hack, solo un poco más. Well, it looks like they're, I don't know if they're coming back down to hit that or if they're just drawing around in front of it. I don't think the hit is going to do much for them. Drawing in front of it would. Control. Sí, ya. No. Control bajo. Certainly going for the hit. Está bien. And rolling out. No, pero estáis, por eso, estáis fuera. Vale, está bien. So later on we'll show at 1:45, we'll show Van Dorp against De Cruz. Both those teams still fighting for a playoff spot. Līnijai vajag!
Sintas comes a little short with his. ¿Cuánto ves? Bet nebērzē. ¿O esto? ¿O esto? Intenta esto. Si no tienes esto. No, tienes mucha casa. Igual, pero si no abrimos Mira, amarillo Zach. también. Control. Sí, Muy sí, bajo. Edu, Edu. Fuerte. No, no. No, no. Sí, Edu. Edu, fuerte. Fuerte, Edu. Fuerte, fuerte, Edu. Fuerte, sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Roll, roll, sigue. Bien, Miguel. Seemed like a difficult shot there with the out turn hit. Could have just drawn there. That red one is covering some of the forefoot. Tā jau uztaisa, tad jau apstājas un zirga. Nā, jau paliek vaļā. Need to it kā remove tā that parāda. red one. Es rādu jau gan reiz tur, kur jāprāt. Cik spēks? Just a little bit short. Stipru vajag. 7. 7. Mēģinām dubultā, ja? Dubultā. 7. Jāuzmanās, ka beigās And again, there would be an opportunity to draw around that red guard. With the in turn, there's lots of room to draw there. Make your 2 that way. I think they're trying to double these out and trying to get both those red ones into play. Veržam. Certainly something you could do with a later rock. Oh, that bad mistake. Just rubs the guard. Ends up taking out his own. Vale, bueno. De aquí a... ¿Está lleno? No pasa nada si nos tienen que abierto. Esto me parece un poco A little complicated variation that Latvians took there. And an execution, of course, Yo creo que 80 está bien. also a factor. But, certainly the Spaniards now have a big advantage. They draw another one in there. Top 12 está bien. Latvians will be forced 80 me ha dicho 85. in the end. 8. Okay. 85. Vale. Oh. Top 8. Oh, no, Miquel, top 8 Miquel. no, top 8 no. Miquel. Top 8 no, Miquel. Top Miquel. 8 no. Mejor corta, no pasa nada, Oh. corta. Está bien. Vai šitā, ne? Četrās pēdās. Cik ir pītaks? Jā. Smilga is trying to draw down to that one yellow in the forefoot. Come Šaurāts. around the red. Līnijai, Sit shot. Līnijai. Līnijai. Laiž virsū. Palaiž. Tagad vērš. Splitojam. Weight Prom, looks atnes good. savu prom. Oh, no. Prom. They've lost it.
should have been sweeping it. And situation here for the Latvians just getting worse and worse. ¿Cuánto era antes? And 3 is fine, even 2 is fine. Not too deep, just want to plug that hole up now. And force the Latvian skip to draw to the forefoot against 3 or 4 yellow rocks. 3. Que barra él, que barra él. 3 is perfect. Yeah. Hurt. Yes, here. Hurt! Más. Good job, guys. Está bien. I think that pretty well does the job. It's going to force the Latvians to play a draw on the right side of the sheet. Nu paņem bišķi šaurāk, moč. A piece of ice too, so Jautājums par spēku. not really sure how it runs out here. Minimums ir 8 spēks. Gonna need to get a piece of that blue 4 ideāli. to get his point. So against 3. Big shot of the game here already for the Latvian skip. It's looking pretty good. Looking very good. Oh, big shot here for Carlos in the second end to keep his team in it. That ties up the game at 1 apiece after 2 ends of play here at the Baden Masters, where Curling Tour coverage continues. Sargu? Jā, protams. Pēc pirmo Kārlis tur iepļauj gar līniju kaut kādu. Taisnā malu. Rādīja kaut kur šita, izlaida šita. Akmets no līnijas pat prom netika. Tāpēc pirmais bija pilnīgi garām. Otrais bija ok. Otrais atnāca tā kā plānots. Sargu, jā. Nu, 9, es domāju, jā. Ir ok, pats. Nedaudz uz āru. Pats. Bišķi jāļauj viņam iekrist sākumā. Otrā. Ar pafinišēt beigas. So a bit of a fortunate end there for the Latvians after a couple of mistakes by the third. Their skip comes up with a big shot with his last rock in the second end to cold draw to the forefoot against 3 Spanish rocks. And this is still a very close game after 2 ends of play. Let's see if both teams improve a little bit more as the game goes on. Eduardo de Pa.
Sākumā neberžiet. Labi, jā. Šitai krītošā mala. Labāka rezerve. Šito grūtāk būs izsist. Līnija labā. Pats. Tikai varam Sākumu patīrīt. nevajag. Pagaidām pats. Spēks ok. Mierīgi, Janka, mierīgi palaid. Eiks vajadzēs finišēt, tā kā lūzīs. Ir jau krītiens, ir. Tagad aiziet. Aiziet uz māju tagad droši. Uzmanīgi iet. Finišēt. Labs, ir labs. Malāc, Didzi. Yep. Yep. Hard. 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 Go, go, go. Hard. Oh, just get it past the guard. Now trying to get it to the face of the red one. That's a good shot. Pirms zeltainā. Topā 8. Clyde being asked to corner freeze to that yellow one. Tas bija, Dicim bija astotnieks. Es domāju, to pašu. Jā, bet nu. Astoņi. Viņiem es nezinu, bet es domāju 8 vajag. Ielaid ir īsāks. Var palikt īsāks. Vajag. Līnijai sākumā. Kāds spēks? Sākums. Trešā. Droši visu ceļu. Trešā. Vai, līnija laba. Spēku pieliek. Maksimum, ko varēja. Malač. Cik rādīja? Bet vājāk. Likās 0. And Bez, having the hammer, will now proceed to clear the guard. Doesn't like the situation developing. 2 good rocks there by the Latvians. Phil Pursley a couple of years ago won gold medals at the Junior Olympics, Youth Olympics, and clears that nicely. Pagaidām varbūt sargājam. Šito pusi piesadzam. Great opportunity for him to be able to play in this event Pagaidām, lai pasitās. as a spare. The Latvians or the Spanish missing a player. Jā. Pagaidām, lai viņi tur mocās. Tur būs ok, jā. Trešā. Līnija labā. Lēkam it kā nē. Līnija ļoti laba. Trešā. Pagaidām Jau, pick-ups. And that came to a grinding halt. Must have picked up something big. Nice little scratch on the ice. Haven't seen that too often this weekend, but it does happen. Players need to keep clean out in front.
bija tāds grūzis, ka... Varbūt šitas, es nezinu. It came to a grinding halt. I don't see that too often. But players weren't keeping it clean, as you could see. They were just standing next to it. Debris can come from anywhere, off the players. Bajo, set. Fuerte. I would have liked to have a little more separation on those two rocks. This is a fairly easy double. Yeah, see the players were just looking at the rocks. And just keep it clean in front. You never know where that debris can come from. Just a light dusting. Hit and rolls arī ir ok, ja? Jā, nu, normāli teikt. Tur taisnā mala. There's Centellis trying to double these two outs. Okay. It's all right too. Need to curl up a little bit more. You can't play red onto red. Might be able to double them out without moving your own. Yeah, exactly that. Es que si haces esto y haces nariz, se van las dos. Eso, esto. O esto, o esto. Tira esto, esto está bien también, no pasa nada. Vale. Con que te quedes está bien. Control. Control alto, ¿vale? Just off the nose on the top of that red one. Drive it over onto the other red. And to be able to split them both off. Whoa, normal, bajo. Normal. Don't want to overthrow it. That's quite a bit too wide. And gets it full. Vale. Buena línea. Está bien. Un poco alto. Sí, un poco alto. Now the Latvians could throw a guard up on this. Laying shot. No, sorry, excuse me there. Latvians have red and not yellow, so it's just a straight race. Gaidām, mēs varam nost. Labi, ka tā. Tā pilnīgi taisi gāja. Tas ir tas, ko tu man stāsti, iedot pozitīvo. Bišķi pozitīvo vispār. Jo viņš nebija tur baigāk, ja viennieks ar pavadīju. Abajo. Rodando.
So a lot of events happening on the tour this weekend. Talent Challenger going on in Estonia. Canadians mixed doubles championships in Manitoba and Winnipeg going on. And there's a trial spot on the line for that event. For the mixed doubles. Stu Sells an Oakville Tankard, men's and women's competition. Also going on. Get all the results on worldcurl.com or curlingchampionstour.org. So we're down to a simple takeout game here, just exchange rocks, and then the Spanish team will try and blank the last, keep the hammer in the going into the fourth end. Nice control weight, don't overthrow it. Smilga made the whole trip by train from Riga to Baden. It's about 2,000 kilometers. Doesn't like to fly. Known a few athletes in the past that have not liked to fly. It makes it difficult to get from event to event. Wayne Gretzky used to be one of those. Sargo. Labi, Dīvi. Līnija labi. Ļoti labi. Paldies. Labi. No, Miquel, no, Miquel. No línea, no línea. Miquel, no, Miquel, no, Miquel. Vale, buena fuerza ahí. So after a blank end in the third, we're now starting fourth.
Latvians put up the center guard. Var uzspiest. 8. He could play a hit here. Peterson's That's labs. opting to draw with Peterson. Stiprāks. Osbergs līnija arī. Līnija vājāk. Tieši virsū. Bērš, iet garā. That's okay. Needs to get past the guard. Now it's got to slow down. Nicely done. Sastājās. Reāli bija stiprāks. Pretty good weight control so far by the Latvian lead. Always seems to have a guard in play and a rock behind it. But he's been matched in good play by the Spanish lead. So far he's got his draw weight down. He can come down and hit that right out, hit it right on the nose, remove it. No, no. No, porque hacen esto. Hay que hacer esto. Igual hack. Control bajo. ¿Qué? Control bajo. See over half of it, and that guard's a long way. It's easy to get to the nose of that. Depart. In-turn takeout. Yep, yep, yep. Oh. Already lost that. Seems to be something stuck in the ice right in that spot. Another big scratch. Well, that looks like it's actually something that was under the rock in the first place. Ejam iekšā, var uzspiesties. Domā, liekam iekšā, ok. Top 4. Man gan labāk gribētos vākt viņu ārā. Nu, varam iet iekšā ar uzspiešanos. Davai. Var atspiest. Nē, top. Pitaks top 4. Ejam pitakā. Verzīsim virsū, ja vajadzēs. Primāri liekam mājā. 9. Varbūt 8 tā. 8 var uzspiest. Spēks ok. Viņš spiedējs. Bēršām tādu. Spiedējs. Bēršām tādu. Nost. Spēk 4. Spēk 8. Bēršām. Bēršām. Nost neaiztiek. Viņam tom. Ok. Septiņnieks. Ir labs. Sit, sit. Well, they cleared a few rocks out. Still left a long center guard out there. Jā. Tagad gan vajag 8 jau. 8, 5. Nu šitas jau apgāja aiztī. 7 šitas bija. Jā. Nu 8. 8 būs ok. Viņš vajag. Viņš Līnija labā. šķiedē. Ulu! Tikai spēku. Līnija labā. Uz āsi labs ir. Finišē. Didzi, Finišē. Didzi. Aiziet līdz galam. Tagad līdz galam.
Nice draw down there. Okay, Dad. Latvians now sitting 2. Straight raised back takeout attempt. Set, set. Fuerte, Mikel. Fuerte. Whoa, whoa. Set, whoa, set, whoa, whoa. Just waiting for that Spanish player to kick that rock the way he's sweeping. Tā gan baigi nekrīt. Man liekas, ka šitā labāk. Lai viņi sit, ja viņi ar to pusīt. Primāri ieejam otru. Tas 9. tev bija baigi velkamais. 8 būtu ideāli, Palaiž vēl līniju nav. Pagaidām spēkam. Palaiž vēl līniju. Ja neatstājas dubulto. Bet vai nu pirms vai pēc? Pirms. Bērš garanta. Nost 1-1. Okay. Sarunājiet. Tur divatājus berzāt vienu brīdi. Nu, tur minimum. At some point here, the Spaniards will have to make a move on that. The rock's in the forefoot. That center guard is a long way out. That raised takeout is pretty difficult in that distance. Get that on the nose. Sit there. Seems to be something in the spot of the ice, in the ice there. Could be a little rock or a little stone just stuck in the ice. Galvenais pa to pusi nemest. Tagad gan vajadzētu īsāk, jā, top 8 pat ir ok. Jā, Kārli. Paga viņš aizgāja pie tiesnešiem. Celies kājās. It's 3 times in one place. It's huge pickup, not only it just stops this place. It's hard to say what's going on, but already 3 times there are some kind of pickups. There was 1 Z direction and 2 Z direction. One was in third end, I think. Yes, Z direction. Yes.
Nu, jā, bet tur jau nav ko noslaucīt. Ko viņš teica? Jā, neko nevar izdarīt, jāspēlē. Jā, technical break. Okay. So we'll take a little time out here. There's something must be stuck in the ice that the ice makers will have to take a look at, see if they can find it. Ko nu tiesnesis tā saka? Descanso. Hasta que arreglen el hielo. El suizo decía que esperásemos a acabar el ENI y que venían después. Es que hay por eso a mí no me gusta el tiro. Prefería casi quitar la guardia. Ya, ahí iba mirando y ya, pero lo que dice es que tengo que quitar la guardia. And we'll just take a short break till they figure out what the problem is.
domāju, ka nē, pielaidi sargs. Praktiski tāds pats. Kopā 8. Ja viņi vēl tagad slaucīt, mums baigi nevajadzētu. Viņš varbūt vajag. Līnijai! Atgriežās. Līnijai. Līnijai vajag! Līnijai. Līnijai. Tikai spēks. Līnijai! Tikai spēks. Līnijai arī vajag! Lai skrien laba. Pats iekritīs. Viss. Cik bija? Okay. So we're back underway. Not sure if they found whatever the problem was. Pretty unusual to see that. Could be a little rock stuck in the ice somewhere that they haven't found. A little stone or some sort of debris. Was a long raised takeout attempt. Jā, īstā trajektorija. Principā jā. Kaipus līnijā. Tāpat, šaurāks bišķi. Tīri. Bišķi šaurāks. Tikai pāri un viss, pāri un viss. Vairs nevairs. Pārkritīs, iet jau pāri, viss. Should be keeping it clean. But Atstājam. Bišķi gan līnija. Šaurā pusi. Redzēju, jā. Tengo que ir dentro ya. Tengo que ir dentro. Si hacemos freeze, marcamos segunda, que me vale. Es que ni siquiera veo la roja para hacer un run back. No la veo entera. ¿Cuánto? ¿90 o 80? Línea es buena, ¿eh? ¡Wow, si puedes! ¡Set! ¡Línea! ¡Fuerte! ¡Fuerte, Miquel! ¡Fuerte, línea! ¡Fuerte, línea! ¡Fuerte, línea! ¡Sigue! ¡Fuerte! needs to get past that front one too. Oh, nicely done. Largo, ja. Vairs
krīt. Nevar, viss lai paliek. Šitādi iepriekš jau vajadzēja. No tengo tiro, ¿no? A ver, lo puedo intentar. No pierdo nada. So the Latvians are laying shot with one rock, I believe. Marco, Taking ¿no? a close look at it. Si la Hard to empujo y tell. se apoya atrás, Marco, ¿no? Sí, sí. No tengo. Lo intento, pero no voy a tirarla fuera. Creo que no tengo riesgo. Si Definitely red is shot. Por aquí. Not sure how they can get at the yellow one. Need to move it Más. just a fraction. Got a half a rock. I will try. They're like back 8, back 4. Hay que apurar la guardia. ¿Cuánto? Needs to touch that yellow just enough to move it back half a rock. No. Close. Hard! Hard! Gotta let it go. Pretty close, but a steal one for the Latvians here in the fourth end. And that is a score of 2-1 after 4 ends of play. Abierta que yo pensé que ya nada, pero... Oye, podía haber salido. Joder, sí. Es que sí. Sārgu, jā. Gandrīz es izvēlos šito pusi. Dīdzim. Jā. Ir labs. Līnija labāk. Vajag vēl jākrīt daudz. Ārti, tu varētu. Ārti. Tas šitā pusi tagad vairs tik traki nekrīt. Vajag uzgrieztais bija. Vilciņš. 70. 7. Oh, no línea. Tiene que caer. Déjame. Cuidado, Cuidado. Venga, sí. Ayuda, Miquel. Estás haciendo un poco. ¿Quieres que te dé menos hielo? Te doy menos And hielo. back with fifth end play here at Baden Masters. We're featuring Sergio Vez, Spanish team against Carlos Smilga from Latvia. Gaidām. Cik bija šits? 9. Both teams trying to climb up the world team ranking ladder. Wall, no línea. Wow. Un poco más alta,
No, yep. No, Mikael, tú no. Yep. Whoa, okay. Džekiņam labā puses kaut kā nekrīt iekšā. Bieži paliek 2-3. 1-2. 2-3. 2-3. Ticam bija 9. Es domāju, 2 pietiks. Es domāju, 2 labāk. Ok. Tur nav ko riskēt. Trīs. 2, 3. Pats. Gaidām. Gaidām, izsistīs, bet pagaidām. Pats. Neaiztiec. Lidzi neaiztiec. Izcēl, jā. Bet Didzim jau bija 9. Tur baigi nevar trakot. And it just hangs on to Jā, atnāca atpakaļ. Biter on the outside. Baigi uzgriez. ¿Qué queréis? ¿Está dentro? Está dentro. Pero si robamos fuera, van detrás. Ya, pero nos dejamos un Have the hammer. You might as well use that guard or remove that guard. Este no tiene ningún tronco el partido. Now opted to play around it. Philip Hersley, actually a Swiss player, Sí, línea. still a Línea junior, fuera. Sí, línea. just filling in for the Spanish team. Edu. Venga, cerca. Lo más cerca que podáis. Comes up quite a bit too short. Opportunity to steal here for Latvians. Steigt 8 pat. Drošāk ir 8. Rezervīti nevajag. Rezervi nevajag. Sākumā uzbērkit varbūt. Tāds ir. Labā bišķi vajag. Tikai spēkam. Labs. Bišķi vajag. Līnijai. Līnija labā. Spēks aizgāja. Pats. Good looking shot. Pats. Ok, labs. Šis bija 8. Labi iegriezts. Sí. Whoa. Ok. Sargu. Es tā domāju, 2 mājā komus. Jā? Tev bija 8. 9. Zonu? 2, 3 normāli. 2 ir ideāli, protams, bet, pirmārais sargs. Es tā domāju, tev bija 8. A good opportunity here for the Latvians to steal in this end. Have one in the forefoot, Sākumā labāk able nebēr. to put up another guard. Gaidām kritienu. Līnija laba. Varbūt beigas vajadzēs. Pats. Line is important here. Janka. Tikai Janka, aiziet. Nost. Vēl. Ir labs, paldies, viss. Paldies, Janka. And that looks pretty good. Looks like he's trying to clear both guards.
just misses the Spanish guard. Tas jums vairāk jāņem vērā uz laikiem. To pašu. Jā. Nu, tā kā vajadzēja nulīt. Viņš pagaida. Veiks vajadzēs. Viņš bišķi platāks. Platāks ir. Mums jāfinišē, riktīgi vajadzēs finišē. Kaut kur citu joslā aizgāja. Līdz galam Janka. Curl quite a bit. They need a finish on this Tik to var, kamēr kustās. get it over and cover. Has to get closer to the center line. Kaut kur baigi plati, kaut kādā zonā iemet. Might have left a hole now to get at that rock. Bija plats. And you can see that. They should have been sweeping that. Drag it further. Get it closer to the center line. They've left a hole. No creo que venga mucho, ¿vale? Si no, os llevamos la guardia. Control. Control. Control alto. Control alto. Set! Set! Whoa, 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 whoa! 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 Set! Whoa, whoa, whoa! Hard, 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 hard! Whoa, There's whoa! a good shot. Had to drag that Latvian rock another foot or two. They wouldn't have been able to do that. Tā, varbūt novācam vienkārši sargu. Ya, ya, ya. Ja nu maucam, varbūt izsitam un... Tenías que barrer tu claro, Tú no sabes. Great looking shot. Pielaida ir vienkārši novākt pa to pusi. See it missed both guards. Paķer šito ir Just ok. barely. Bet jādabū nost, lai nepaliek. Pats stulbākais ir piera. Jā. Nu, jautājums, vai vienkārši vācams, vai mēģinam tomēr. Varam mēģināt, bet nu risks, ka var palikt, var aizšaut garām un sargs paliek. Jā. Nu tad ko? Nu, ko tu gribi? Mēģinam pieri. Jā. Cik tu metīsi? Nu 0, vismaz 9. 9. Dubuls. Ball. Dīdzi prom, vērš, prom, dīdzi prom. Prom. Nevajag korner. Mums tur neko, Janka, nevajag. Labāk tīrs. No, te digo no porque es de Aquí ya se junta un doble, o sea, tengo que pensar dónde no es un doble. Esa es la que decía yo. Ahí el doble es difícil, ¿eh? Sí, ahí puedo hacer el hit and roll, pero si la dejo aquí, tengo race para 2. A ver, tampoco importa esto, ¿eh? Pero tengo que rodar, si no aquí les dejo el The doble. Latvian or the Spanish team has the hammer, the yellow. Es que no, aquí escondida no, porque si me hace el hit and roll no... Just need no- to get a second one in there somewhere without setting up a double. I wouldn't put any rock anywhere near that yellow one. Me parece más fácil este. Sí. Y si hace el doble blanqueo. Es que te dejas todo mucho más abierto. Con eso ya te tendrías que jugar un race y... No, pero sí, ahí sí. En el caso de que lo haga también, ¿no? Maybe an in-turn draw around that red guard on the left-hand side. Or just a draw to the red one on the right-hand side.
Make sure you get lots of separation. It looks like they're playing a hit on this. I don't know why they're doing that. What do you like? I wouldn't be playing a hit here. I'd be playing some sort of draw. They need to make 2 points. If I play the come around, I have to show my rock so that if they hit and roll, I can raise it. I will play a hit. Okay, intenta rodar, ¿vale? You don't want to hit and roll out. It doesn't do much for you. And that rock at the back isn't hurting them anyway. Buena. No. No viene. Miquel, lo que puedas. He manages the hit. There's a double though. ¿Qué? No. O sea, tampoco la pasa muy sobrado, pero no la ha tocado. No ha venido nada, ¿eh? Esta es la típica que... Paši 9, jā? Jā. Deviņi. Vērš! 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 There you go. Good shot. That wasn't necessary for the Spaniards. They could have, even by drawing to the left-hand side of the rings, didn't even need to be behind the guard. Could have still been sitting with one. Experience at high level. This is what these teams are here to do. They get to play against some of the big ones. Hopefully learn from that. I don't like the sweeping technique of this sweeper here. Coming dangerously close to touching that rock. Good hit though. Take one. Would have preferred to blanket. It'll tie up the game, but they give up the hammer. And now the Latvians will take control with the hammer in the 6th end. Very important end to have the hammer in. And here we see, after 5 ends of play, scores 2-2. Ja šitā endi paņemsim labi, tad mēs uzreiz vajag advantage dabonam. Pa cēlus tieši jānospēlē līdz galam. Línea es muy buena. Velocidad buena, 2, 3. Vale. 3. Lleva a 3. 3. Está aquí, ¿eh? And the 6th end is underway. CCT World Curling Tour coverage of the Baden Masters. 20 teams playing for 33,000 Swiss francs. The winner takes 11,000 Swiss francs. That's about 14,000 Canadian. Three of the last champions are here at the event. Edin Olsrud. See those teams in the playoffs. We'll start the playoffs at 8 o'clock tonight. We'll be covering one of those games.
And we'll have one more game at approximately 1:45. We may be a little delayed because we're a little behind in time right now already. We'll be showing the Dutch team Thondorp against De Cruz. So Ulsrud is qualified for the playoffs. He just defeated Bangater 6-1. Yep. Yep. Mira solo línea. That puts him at 4 victories. Miquel. Miquel, acábala, fuerte. Un poco más, un poco más. Vale. Jā, to pašu vēlreiz. Var uzspiest. Jā, labi. Pagā, sargs tagad ir platāk, ne? So it'll be a big game for De Cruz and Thondorp. Okay, jā. Trying to qualify for that last playoff spot. Tāds tas pats. Vienam pats stiprs. Aiztīt. Varbūt sastāsies. Pagaidām beigas. Beigas vēl. Bēk 8. Sāk stāties. Jā, vēl viņš ir garām. Tagad viss. A little bit too long. Línea es buena, ¿eh? Vos si podéis. No, si, espera, tiene que caer. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, no puede rebotar. Nevajag pīties. Mēģinām dubult to novākt. Varbūt pat nē. Vajag jau sūdus nevar sataisīt. Tev jau nevajag iekšā sargu vācam nost. Tīram sargu nost. So Smilga wants to remove that center guard. Open that up. Paķert no mājas. Daudz sagriez, tur kaut ko baigi. No tenemos que robar tampoco, ¿eh? Pero guardia, ¿dónde? Como dejes esto... It wouldn't hurt to move those around a bit. There's a pretty easy double sitting there right now for the Latvians. Let's get some separation on them. Que la guardia, como guardemos... Control. ¡Sí! Control, bajo. Fuerte. Oh.
¿Sigo? Sorry. Just rolls too far. Double still there. Ir dubults. Vai sarežģīts? Īstenībā jau pat ir ok šitā. Nu, davai, pagaidām Šitas ir pājam tuvāk nost. nekā tās. Labi, tad vienkārši pājam. I think the red one on the back is second shot, so they really just need to remove that. 1, 2. Šitā One in the top of the forefoot. 2 pietiks. Jā. Try not to drive it back on their own. Bēršam! 3. Bēršam! Vērš! Ost! Palaiž. Bēršam! Good shot. Sitting 2 now. Trīnieks, bija labs. Zinu, tur dzird, sapur švaki. Importante quedarte, ¿vale? Straight double. Sit with Control. 2. Yep. Normal bajo. Yep. Go. Go. Yep. Vale. Gets the jam. Si no iba ya. Si lo hacíamos así, yo creo que no sé si rodábamos fuera. Prefería quedarme. Tēks, Šitam krītīs. nulīt. 2. Cik tu gribi? 2. Sitam ārā un bišķi pājam uz diģu pusi. Var jau Kārli atstāt pieru, okei. Piera dārjā. Bet mums tad būs tuvāk, vai nē? Būs. Bet tad grūts dubultais paliek. Piera, jā. 2. O, Nē. tāds labs. Uzmanās, Gaidām. bērš! Bērš. Nost. Viss kārtībā. Viņš tur ir vienkārši lūza. Ir tuvāk. Nav tuvāk. Needed to Vajadzēja curl a iekšā little bit. vairāk. Gets it on the nose. He's sitting third shot. Pēc prasīja, vai piera der. Nē, viņš jau tā kā pagāja uz ārmā. Little hit and roll here. The Fez could be laying with 2 again. Control. ¡Sí! ¡Fuerte, Edu! ¡Fuerte! ¡Fuerte, Edu! Más, sigue. Fuerte, más. Vale. Bien, Miguel. Bien, Mariel. También tengo dudas, ¿no? De la que hemos intentado sin control. Jā, bišķais zeltenā. Nedaudz plātāks. Bēršam. Nost. Uzmanīgi, vo! Nost. Nē, neaiztiek. Visi labi. Neaiztiek. Pēc tam neaiztiek tikai. This looks like it's going to roll out. La tercera. Yellow sitting with 1. Marcaría eso. Marcaría, ¿no? Es que si rodamos dejamos el doble probablemente.
hago esto. Si luego me hace el doble él, pero si hago esto y luego él me hace el doble, yo creo que tengo un doble también. Sí. No, por fuera. ¿Por fuera quieres? Bueno. Pues dentro hemos tirado alguna. ¿Cómo tiramos por fuera? No, venga, por dentro. Va a ser más fácil hacerlo por dentro. Vale. ¿Hasta dónde quieres llevarla? ¿Hasta aquí? Ahí sí puedo. Vale. Si no, detrás. Nose hit, maybe You have to just a roll a little bit inside to be roll shot. to sit 2 after this. Control. Sí. Yeah. Sí. ¡Quita el He ruedo! hit it on the inside, and not that much though. Ah, vale. That's a tough double. Vispirms gan jātrāp Gotta šitam. watch the jam on the back too. Might be better just to take the inside one, hit and roll Tad over. mēs esam tālāk. Viņi liek otru otrā malā un viss. Spiež uz vienu. Tā jau prasītos ar spēku pa vidu. You need to hit that perfectly in the middle to get both. And then you got to watch the jam on the back. So I think just hitting the left one on the nose Primārais ir šitam jātrāk. Jā, primārais Ja ir mēs labāk. pārējot, tad šitas probably neizsitīs. be the better option. Nu nē, Janka. Tur ir tik smalki jātrāp, ka šūteris lido ārā. Var blankot, protams. Vai ir jēga? Ne, viņi pilnīgi stāv vienā līnijā. Cik tu metīs? 8? Es, 8, 9. No 8 vajadzētu dubulto. Carlos Smilga, Vērš! Vērš! you're in the 6th, calling it right away. Aiziet! Jā! Watch she doesn't jam on the back. Vēl! Yeah, that double is really tough. You have to hit that perfectly in the middle. Ahí. Well, they would have been better off just nosing that. Šāp pieķēra to, bet pamaz. And now the Top 8. Fez will try and just split the rings, put one on the other side, same height, same distance, and force the Latvians to take one here in the 6th. Poco dentro, ¿eh? Top 8. Top 8. Línea es buena, ¿eh? Todo top 8, ¿eh? Línea es buena. I think it's good. Edu, no dejes doble, ¿eh? ¿Eh? Un poco más, 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 un poco más. Está bien. Divi tur nesanāks. 2 nav, dubultais nestāv. Jā, labi. Cik tu gribi? 2? Nu, tu meti 2, jā. 1? 2, 1. Kas? Vajag uz iekšu noteikti, jā? Tīram. Jap. Līdzi paņem. Opting for the hit. And he makes it. Score of 1 in the 6th. He gives up the hammer. Janka, tu bišķi pātri novāc. And his
3-2 now for Janka, Smilga Janka, bet tu pātri vāc nost. Tur bija after jāsaka 6 maz, ends of play. tu parādīji un pats novāc. Fez takes on the hammer, going into the 7th. Ir okei. Nu jau tur daudz metienu aizgājuši, viss bija labi. Sākumā nevajadzētu. Labi. Iedēv viss kārtībā. Otrā, trešā, otrā. Viņš plātāks, tāpēc. Jā, bišķi vajadzēs finišēt. Tev būs Janka darbiņš beigās. Pārfinišēt. Tagad aiziet, tagad aiziet. Līdz galam. Tik arī bija plāts. Labs dīdz. Viss kārtībā. Buena línea. Hay que llegar, ¿eh? Top 8, ¿eh? Top 8. Philip. Oh, top 4, no. Top 4. Oh. Finish it. Mikel, no. Philip. Yep. Okay. Vale, Edu. Es paņēmu plātāk. Okei. Kota labā. Sākumā tā kā nevajag pērst tā pārāk. Lēkam vajag. Sapratu. Uz vidu vairāk, Janka. Mājā vajag, bet Jāfinišē. Mainamies. top 8. Aiziet. Fez would like to force the Latvians now here in the 7th to take one. And that would tie it up and give him the hammer in the last end. Tāpēc, ka noturējāt. Jā, bet spēkam vajadzēja. Excuse me, he'd like to blank the end and keep that. Smilga would like to Tira force control. No va a venir nada por aquí. Fez into taking Tira one control. and then take the hammer into the last end. Oh, fuera, Mikel, no. Oh. No. Sí, Mikel. Perdón. Tīlains, būs labi. Ja varēs tad. Vajadzēs varam droši dzelteniem vilkt virsū, ja viss labi. Tuvu. Višķi vajag vēl. Nē, ir tu labs, nevajag. Nē, nevajag. Nē, spēkam nevajag. Tuvu. Beržam, līnijai. Spēkam nē. Līnijai. Spēkam nē. Līnijai nost. Wow. Noteikti nevajag.
Ir labs, Jāni, paldies. It's a good shot. Right to the top of that yellow one. With Smilga, I might be considering removing that guard out front. He would like the blank. Sí, también puede ser. Keep the hammer till the last end, make 2, and win the game that way. Puntuamos, Puntúa nuestra, Creo que está... Bueno, vale, venga. Paquete. Ya. Oh, vale. Sí, fuerte. ¿Dónde? Vale, si es top 4, sí, si es top 4, sí. Si es top 4, sí. Top 8, top 4. Sí. Vale, sí. No, hay línea. Freeze. Ya está en freeze. Más. Nice freeze. Pero sin moverlo no sirve para nada. Hay que moverlo. Sí. Mēs jau pat, ja pieliekam diezai viņam, tas dara, kas te notiek. Bet var palikt platāks un īsāks. Jā. Top 8, top 10, jā. 10 daļu nost. Tagad 9, jā? Un pat īsāks der. Spēks ok. Tuvu. Pats pagaidām nevar. Līnija nevajag. Neliels atliciens. Nē, tuvu. Pagaidām pats. Līnija labai, līnijai. Spēkam. Tur nomir višs arī. Vajadzēja tīrīt. Vajadzēja tīrīt. Tā jau arī runāja. Viņš to norakās. Tāds uz robežas bija tā kā. O eso, o esto. It'll now become difficult to blank this end. Estás muy buena, Abrimos guardia. Opting now to remove the guards. No. Gets one of them. Šitā te arī darām, jā. Ejam iekšā, bet droši var spiest virsū. Ejam iekšā mājā, Pīteks. Bet droši varam atspiest savējo, tāpēc, ka mūsējais savādāk uz dubulto stāv. Ja viņi pārma uzmauc, ir dubults, ja? Viņi vajadzētu aizdzīt zemāk. Es pie dzeltenījiem, bet tā kā ideāli būtu no savējā atleciens. Just trying to draw down to the yellow, I believe. Līnija nevajag. Kāds spēks ir? Vērš! Tā droši! Līnija ļoti laba. Līdz galam! Vērš! Vēl! Vēl! Cik var? Looking pretty good. Okay. Good positioning for the Reds there. Yes? Should be able to remove both those yellow ones if you can drive down onto that red one now.
Aunque te cargues, da igual, aunque fallemos y te cargues la amarilla esta. Hay que quitar esta amarilla ya. That No yellow quiero one esto. shot, but it's not likely to stay Si te there very cargas long. esta tampoco pasa nada. Pues eso, si te cargas esta, pues que There's caigas nothing backing it. normal. Va a ir bastante recta. Yep. Normal alto. Yep. Pelín Well, alto. it's a nose hit on the red without touching his own. And he ends up taking his own out. Bien tirado, Miquel. Tā vajadzētu aiztaisīt ciet. Aiztaisam ciet. Ko viņi var Well, darīt? they can Viņi certainly var drive braukt that pa yellow one šito. out now by hitting that red one. Viņi spiež on ārā, the right. ja tādu mierīgi viņi atspiedīs un paliks tuvāk. Vajadzētu aiztaisīt. Tur, kur Jānka rāda. Ko viņi no šitā zemāk aiziet? Or they can play a guard. 2, 3. Go for the steal. Nu, bet tad viņi varēs uzšķilt. Viņi jau grib atbrīvot par visu. Viņiem sliktāka pozīcija. Nevajag ļaut, lai sargos. Viņiem arī 3 akmeņi, lai sargus sit. Ja. Ja. Vai nelabā? Tagad var uzbērt Tikai patīram, pats visu izdarīs. Pats. Tikai tīram. Pāri un viss. Viss, tikai pāri un viss. Tikai pāri, viss. Ir Jā. viss. Okay. Very long guard. Iría al centro, ¿Cómo quieres tirarlo? ¿Así? So far, this end is going the way the Latvians would like it. Tira así. At the moment, it looks very difficult for the Spaniards to make 2 out of this. Driving this straight back on the yellow might change the situation, though. Okay, yep. Vale. Just open it up. Astoņas mazāk. Viņš mazāk. Jā. Un centra līnija, jā. Latvians will just Uz replace centra that līnijas, jā. guard and try and protect their shot. Jā, viņš jau var arī Steal palikt 1 in the nedaudz šajā 7th, up pusē. 2 without the hammer. It's not a bad position to be in either. Jā, šajā pusē ir ok. Milā varbūt viss šaurāks. Viss šaurāks varbūt. Mierīgi, nevajag finišēt. Tieši tagad nevajag. Pats. Vairs nevar. Var tikai patīrīt, lai pikaps nav. Viņš pa daudz krīt. Priekšā, kādu metru priekšā. Pats viss. Ir labs, ļoti labs. The Latvians still have a Lindstrom to face later on today. Līnijas ziņā perfekti atnāca. Līnijas ziņā perfekti. And this will be, and the Spaniards will face Stukulitsky, a Russian team. Porque tiene un poco de riesgo. I think if the Spaniards lose this game, they're pretty well out of it. So some big ends here for both teams. Sí. Sí. Fuerte,
Mikel. Sí, 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 sigue, 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 Oh, sigue, sigue, oh. sigue. Se ha caído total, ¿eh? Es tagad rādu tās 7. Kur tu iepriekš izlaidi? Nē, nē, nē. Likšana nevajag likt. Tieši to pašu. Viņa ir laba. Labi, tikai tīram, tikai tīram. Tikai tīram. Visi kārtībā. Sākam nevajag. Viņa ideāli nāk. Tikai patīram visu. Looks like a good guard. Nāc uz līnijas. Es bišķi varbūt pavalc. Pavalc, jā. Tagad aiziet. Ok. Well, looks like the only option is the straight draw. Try and outdraw the red one. Need a piece of the button. Ahora está más difícil que antes, ¿eh? Not much of a hole there. So, straight draw. Needs a piece of that white in the middle to outcount that red one. Just to tie the game. So a successful end here for the Latvians. They may either steal one or give up one and have the hammer going into the last end. I think I'd rather have to steal one and be down 2. Atento, ¿eh? Mikel! It's looking pretty good. And start to come down. Now, looks just a little bit long. Great attempt. No? Nice try, but steal of 1 for Smilga. Está muy cerca. Spaniards take the hammer down 2 though. Está muy cerca. Here in the last end. Ko? Nē, nē. Nu, viņa Tagad- liks tagad centru gan sārgu, liekam mājā uzreiz. Viņi neliks centru sākumu. Mēs sākam. Liks korner. Sākam mājā. Liks korner. Mēs devām līdz galam. Mēs nespēlējām, Atspiedīs aiz un izmantos savā labā. Bet top 4, top 6 pielaida ir īsāks. Un tad viņi nevar tur krīzoties. Ir ok. Līnija labā. Good game from Peterson. Kaut ko tur He's had pretty pārdot. good draw weight throughout. Vajag. And both leads for both teams have been playing quite well. Lai siebēs mājā. This needs to be in the house. Sweeper's working it pretty hard. And it looks like it's there again. Very good shot. Spaniards will put up a corner guard. Kāpēc dīvaini, kāpēc šito pusi mēs pēkšņi laidām? Kāpēc mēs par to nelikām? Baja igual. Línea es muy buena. Venga, fuerte, sí. Tiene que caer un poco, Philip. Vale, 2 está bien. Está aquí, ¿eh? Yep. So Fez needs to make at least 2 to Vale, muy bien. force an extra end.
Spēks tuvu vajag. Vajag. Davai bēršam, man vienalga tikai māju vajag. Smokināt. Spēks tuvu. Top 4 jau ir. Atstāj. Lai nelic ārā. Viņš sēž slēdz, piekrīt, Jānka. Nezinu, cik šitas bija. Fez will throw up another corner guard. And we'll probably see the Latvians in starting to remove those guards. Jā, te var Varbūt kaut pa dubulto var uztaisīt. Pa šito malu. Roku izdomā. Tur var arī 2 izvākt. Dubulto, jā. So this should be a peel attempt on the left yellow guard. Maybe if you're fortunate enough to come over and take the other one. Gaidām. Bēršam. Bēršam. Gets one, gets two, slides into the rings. So it's about as good as it gets. Nice shot. La ha empujado, ¿eh? Working it hard to get it over the hog line. Just makes it. Skip thanks his sweepers. Great clearing attempt. And does he have it? Yes. Okay. Una más o venimos aquí atrás. Yo creo que otra. Que igual, si la dejamos igual, la repite. Lo que queráis, ¿una guardia más o lo hacemos ya? What do you think? Another guard? Let's come around. Pues dentro, venga. Un poco alta, ¿no? No, no. Sí. Miquel. Philip Hersley filling in for a Fuerte línea. Spanish player. Top 8. Top 4. Oh, no pasa, no pasa. First time at the Baden Masters for him. This is over curling. Okay. To get around those two and get behind it. It's a fairly straightforward removal on that yellow, of course, but there are a lot of red rocks massing in the house slowly, and that could be concern later. Anything lying around could obviously be available for the
Spanish team to Lai use. droši, lai tur nav risks. Jā. Nē, bišķi vajadzētu mūsējos Nu, pabuksēt. 9 tad. 9? Es nezinu, vai vajag tik traki. Man liekas, ka 0-9 ir ok. Ok, bet tad priekš slotas 9 prasās. Davai tad 9. Wouldn't mind clearing out some of my own rocks too if I could. I think. Vērš! Beržam! Vērš! 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 Beržam! Vērš! Viss kārtībā. This is where it becomes a problem. If they get one in behind that, it could start ¿A dónde? being No, a si la dejas bit of a aquí, tienen nuisance esto. for the Muy fácil. LAT Aquí un teams. poco más complicado el este. Puedes tirar esto también si quieres. Pero eso lo veo muy difícil. Yo tiraría esto. Si te quedas por aquí delante, estás estorbando algo. Van a ir a por ello, así que... escondida. Si va Kate, no pasa nada tampoco. Muy bien. 80. 7. ¡La Kate! ¿Back 12? Sí. Yep. Fuerte, Edu. Fuerte, Edu. Fuerte, Edu. Fuerte. Fuerte. Wow. Vale. Ok. Bien vista, ¿eh? Man? Nu, liks, ka tev. 2, 3, 4, 5. Ok. Man vēl jāsaka. Spēku to pašu? Būtu pat labi šeit trāpīt. Nu, nē, baigi nevar riskēt. Tad jau drīzāk šito te mēs varam dzīt uz šejienu, uz drošāk. Labi, davai. Ja? To pašu 9. 9. Musējais jau var lidot ārā. Pietiek akmeņi. Nē, 9. Nē, mēs pārmalu viņam varam trāpīt. Šūters var lidot projām. Tas pat būtu ideāli mūsēju aizdzīt uz diģu pusi. Ne? Neko riskēt. So we should be on again somewhere around 1:45, 2 o'clock, maybe a little bit delayed. There'll be a ice preparation in between. And then we'll show Fondorp against Beržam! De Cruz. That should be a good game, important for both of them. Their last round robin games, Berž! both trying to qualify for the playoffs. Fairly simple raise takeout there for Artis. But it does leave a bit of an in-turn draw around those. I think drawing in would be a little simpler. Getting behind those 3 up front. Más fácil esto que un draw, ¿no? Now that there's a little more up front coverage up front, it might be a little more difficult to take out. Puedes jugar un poco. ¿Qué? Poco más. Straight draw. Yep. Oh, he's playing a hit. Bajo. Yep. Bajo. Es bajo, ¿eh? Hit and rolls are a little more difficult than straight draws. Just have to be perfect. This is looking pretty good though. Nice shot. And this is the problem with leaving that many rocks lying around. Viņam ieči būtu ideāli, ja? Tad viņš nāk uz šito. Davai. Un šito pašu roku. Now Cik tu laidīsi? Carlos needs to play via 2 stations. He needs to play red, yellow. Višķi iekšmāli šitam. And each time it becomes a little more difficult. Oh, the
fairly simple. Whoa, 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 whoa! Right up. Needs to hit it on the nose or just off. Pats viss. Ir tuvu. He was fortunate that red one was on the left. Really redirected it again. It's difficult to miss. Encima le han quedado. Es que He needs to. And we see that red one that's on the left-hand side is keeping dejarle saber el raíz con that red rock from going straight back, or tampoco. helping it to go straight back. Voy a tirar para Kate, No la voy a sacar, es que si la saco no caigo. Vale. Incluso el frío no está mal. No. Un free side no. Me gusta más esa, Sí, pero luego ¿cómo vas a ir a por esa? Little tap and roll here would be nice. No, eso. Lo que decíamos, el freeze tampoco es mala. No, pero no puede ser freeze, Porque si no, luego con el doble no llego. Tiene que ser un poco más corto. Back 4-foot weight. Tap that red one back to the back of the 4-foot. Sergio, Roll en in principio behind empujar, ¿no? the guard. I want to tap it and roll a bit. Yeah. But if we play like this match on the red, because if we freeze him, then I cannot play the double. So hay que dejarla como esto. Yeah, he's going to need to tap it back. I don't think he has much of an inside roll there. Whoa. Whoa. Hay que caer. Oh, no. Hay que caer. No, esta no puedo barrerlo, tío. Vajadzētu ienākt šita. Drīkstam. Šita drīkst ienākt. Just play a guard. Vai nu Kārli, ja viņi aiztaisīs, viņi ies uz dubulto. Tas ir skaidrs. Jā, bet... Jautājums, vai mēs tur kaut ko varam izdarīt. Kas ir vieglāk? Ja, man liekas, ka izdarām. Viens variants ir pašiem ienākt. Ja? He's got the hit and roll off the other side. Varam nākt arī virsū. Atspiest viņu. Izspiedīs ārā. Jā, bišķi pa daudz atkal. Mans piedāvājums ir aiztaisīt šito Nu, malu. tad var augstāk, tad nevajag tik zem. Jā, protams. There's a double off the left red one. Šita labi krita iekšā. Atceries, mēs te mētājām. Kritiens bija Jo aizgājis. dubultojas kas ir abi no otras puses arī. Nu jā, mēs... Nu, no šitās ir bišķi grūtāks, no tās vieglāks. Bet okei, spiežam uz dubultu. Problem is can't really get to the inside of that yellow one to punch it out to the left. So he's going to leave him that double. Šajā Actually, a pusē couple of ways līnijai. of getting at that double. You can get through that right red one on the right Reiz nebēržam, jā. or the left one. Vīram. Either one is there. Šārāks, ne ir okei. Tikai spēks. Tikai spēks. Kāds viņš ir? Uzbērž līnijai. Labi, atstājam, tad atstājam. Višķi jāfinišēja. Aiziet, finišējam. Višķi finišējam. Vēl. Ok, paldies. So 2 choices of doubles. I think the No, one tengo on- que ir a por una o por otra. one on the right might be a little bit A mí me easier. gusta más esta, me parece un pelín más fácil, pero una cosa mínima. ¿Qué fuerza? Normal. Normal, ¿no? Angles there. Edu, mira dónde hay que darle. Needs to make this to force an extra end.
Out turn double takeout for 2. ¿Dónde? ¿Un tercio? Poco menos, quizás. No, un poco más. Sí, sí, sí. And we got on it right away. Sí, 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 sí. Sí, Mikel, sigue, 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 sigue. Got it going a bit. And just noses it. Huevo esta, tío. So it's another steal of 1, and that's the game. Final score of 5-2. The Latvians move to 2 wins and 1 loss in their group. Still have a chance to qualify for the playoffs. This will put the Spanish team pretty well out of it at 0-3. Ya, pero después voy a tirar descontrolado, porque si yo tiro descontrolado... La fuerza era esa. And Esa salían las dos. hope you enjoyed that. We will be back again in about 45 minutes time, give or take, here at the Baden Masters. Hope to see you back again shortly.